ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಸೇವಾ ಸಂಚಯ ರೋಟರಿ ನಿಮಗಾಗಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 52 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. 52 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೋಟರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ರೋಟರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ರೋಟರಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ರೋಟರಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಂತಾದರೆ 1905ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಕೂಡ 1989ರವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರೋಟರಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಟರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುದಂತಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೆನಿಫರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಗವರ್ನರನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಗವರ್ನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವವರು ಈ ರೋಟರಿ 3182 ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ 6ನೇಯ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ. I'm not known any other profession. My parents were doctors and my elder sister went into being a doctor, went into medicine, and we have grown up with the whole atmosphere of doctoring always in the house. So I never thought I would want to be an engineer, and I used to have conversations over dinner. Everything was about medicine. So I grew up being, now I'll be a doctor. Born on the 23rd of April in 1956 at Udupi in coastal Karnataka, Dr. Gowri Hadigal, popularly known as Dr. Gowri, is the second daughter to illustrious parents Dr. Padma Rao and Dr. A. Krishna Rao. My sister Dr. Gowri, she is a very bold person. I've always found her to be very bold. She's never scared of doing anything. And one thing is, she's very, very fond of the family. She's very fun-loving, and she can always take a joke made against her and laugh with us, never get angry with us for making fun of her. Gowri completed her schooling at Manipal and pre-university at MGM College, Udupi. Later, she pursued her medical education at Kasturba Medical College, Manipal. During her MBBS, she was inspired by her professor of pediatrics, Dr. Alladi Venkatesh, and so went on to specialize in pediatrics. Soon, she moved to the United Kingdom, where she gained 7 years of experience in pediatrics and neonatology. While there, Gowri also gained experience in psychiatry, accident and emergency care and OBG. She has been practicing as consultant pediatrician and neonatologist at Sonia Clinic, Manipal since 1988. Dr. Gowri and I look alike, sort of look alike. When patients come to show their babies to me, I can see the real disappointment on their face when they notice closely on looking at me that I am not Dr. Gowri and that I am Dr. Girija. And that sums up the love her patients and her patients have, and the trust that patients have on her. She is an amazing person who selflessly goes above and beyond ordinary expectations. She is truly a remarkable doctor and professional that we love, respect and trust. Gowri has been actively involved in various professional bodies. She's been the president of Indian Academy of Pediatrics and the former chairman of Child Welfare Committee of Udupi District. She has conducted
numerous seminars on problems in children, on maternal and child health to hundreds of beneficiaries. Gowri can be called a born Rotarian, with a father, Dr. Krishna Rao, being a founder member of Rotary Club of Manipal, and mother, Dr. Padma Rao, being a very active Rotary, and Rotary ideals are in her blood. I joined Rotary in 2002, and I joined because of my teacher, and Indra teacher, who taught me in school. And she was the first lady member. She was also the past president of our club, Rotary Manipal. And my mentor, Rotarian HNS Rao, was also there in the club, and then he was the president at that time. And he said, "Come on, doctor, join Rotary." I told her, "You are the suitable person who can become the first lady district governor from our club." So now my dream has come true. There was no looking back since then. Gowri was elected as president of a home club during 2005-2006. Additionally, she served as the deputy chairman of Polio Plus program, project on autism and learning disorders, project on maternal and child health, project on learning disability in children, membership development and strategic planning vision 2020. Numerous awards and accolades have followed Gowri. Some of them are the RI President Citation Award 2005-2006 as President RC Udupi Manipal, Regional Service Award for a Polio-Free World awarded by Rotary International in 2009-10, Distinguished Alumnus Award from Manipal University in 2011, Women Achievers Award 2012 by Karnataka Chamber of Commerce. She is a major donor of Rotary International Level 1, a Paul Harris Society member and an End Polio Fellow. Gowri was married to late Dr. H.V. Rao, a gastroenterologist. She is a doting mother to Rotarian Sushil Hardigal and Dr. Sanjay Hardigal and their spouses, and a precious grandmom to her grandchildren. For exhibiting immense competence, demonstrating authority, and displaying leadership abilities, it was with high anticipation that Gowri was nominated for the position of the District Governor of Rotary International District 3182 for the year 2022-23. She is the first lady in our area to occupy this post. Highly educated, very active in this international organization, Rotary. She lives up to her name, Jaya Gowri. She will have that Jaya all the time. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೋಟ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜುಲೈ 1 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ತುಂಬ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ CSR ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, CSR ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 500 sewing machines.
ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ದಿವಸ ಇನ್ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿವಸ ನಾವು 25 ಜನರ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದೇ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ವೆಲ್. ದ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ವಾಸ್ PDG Lakshmi Narayan from Mysore, and he was my district governor when I was the president in 2005-06. Okay. Yeah, so he came as my installing officer. I called him, and he installed me, and that spoke very nicely about Rotary and everything, and it went off well. I think it was nice. It was a nice program. Yes. Okay. ಮ್ಯಾಮ್, ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ನೀವು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 2002 ನಂತರ ನೀವು ರೋಟ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗವರ್ನರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಗವರ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಮಹಿಳಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಬಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಲಬ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 3 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಗವರ್ನರ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ where some people have become governors very early, but it's not a good trend, because to understand Rotary takes time. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ know something about Rotary only in the last few years. Okay. For many years we go through it. Oh, this is what we have to do. But we don't really understand how much it can affect our lives. How you can improve as a person, not only doing service activity, but as a person you learn so many things. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3182 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90 ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 86 ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು 4 ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 90 ಕ್ಲಬ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫನ್. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಅಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ advisors, the past district governors, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ತುಂಬ ರೋಟರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಜೊತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈ ಏಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ 3182 is to get them all together, all the club. There should not be politics and competition between each other. We must all learn to live together and accept each other's different diversity. Like ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವವರು, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿರುವವರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು 13182 ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ವೆಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3182 ಅದರಲ್ಲಿ 4 ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ದಟ್ ಇಸ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, Shimoga, Hassan and Chikmagalur. So I am the head of the district governor is the head of the district. And
And as an assistant, we have assistant governors, and our district is divided into 11 zones, and each zone has got one assistant governor. So our assistant governor, they are in charge of those particular clubs in that zone. And they have to keep in touch of those clubs, know how the problems are there in the club, adanella gottirbeku avarige. And the first step, if the club is there is a problem, the assistant governor has to try to solve it. If it is not possible by the assistant governor, then he comes to me. So then I have to intervene and try to solve it. Okay. Yes, my aim is to always just to keep all the clubs, and the assistant governor's responsibility is a big one. Our clubs ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ that I'm completely responsible for that club, but yes, I will definitely be there to help the assistant governor also to solve the problems there. Okay. Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಸನ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದುಂಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ? Not really. Mainly we all think a little differently in each place. They have got their cultures, they have got the way of making meetings, which may not always be the way I may do it, but that doesn't matter. That's how it should be. Different ways of doing things. So, and ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಂದೇ ಒಂದು ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ and the facilities which have to be available in any meeting. Like I always tell them there are certain to-do list that has to be given. I tell them that these are the things that have to be available in meeting, and you must have a planned meeting and know exactly what is doing. You can't suddenly intervene in the middle of a meeting and do something else and make and start on time and be on time. Everything must be crisp and neat. Okay. Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದುಕೊಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 5 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ತೊಂದರೆಗಳು. ಕಲಿಕಾ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಬೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ they also have a little bit late, may have a problem with learning. See, they have found out that 1 in 4 children, so high, that is 25% of children may have some sort of learning disability. By learning disability ನಾವು ಹೇಳೋದು it's not something that ಅವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Some children may have writing disability. Some children may have disability in difficulty in maths. So there are so many different ways of learning disability. ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮಗುಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಪೇರೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. So we must be very, very careful before we can certify a child as learning disability. But if it is 100% definite by people who have ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ also you must remember that they can be rectified to some extent where they are very intelligent children. ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ IQ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದು ಮೇಡ ಸೋಂಬಾರಿತನ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್ಡ್ ಮೀ. ಅಂತ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಂಗ್ ಮೈ ಏಮ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 5 years.
ಓಕೆ. LKG UKG ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದೇ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಬಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ LKG UKG ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದೆನ್ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ. So we are trying to combine with the government. So government ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅವರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಕಾಣ್ತು ನಾನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಯಾರು ಟ್ರೀಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡೋದಂತಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿತ್ಗಳು ಸುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು. ಅದು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಹಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅವೇರ್ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಕಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆಗ್ತಾರ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಯವೋ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ವಿತಿನ್ 6 hours after death. The reason I little bit find it difficult to I don't find it difficult, I find a hesitancy is because we are talking about something after death. Okay, the word, the idea of a death coming into our head when we talk about it gives a little fright to people. Oh, ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. So that's not really right. Like if what we are trying to say is, suppose some unfortunately, God forbid, somebody because death is something inevitable to all of us. But ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ can definitely be taken. And there are almost 1 million children or people who die of skin burns in our country per year. And if we have put a skin on the burns thing, it will heal very, very well. But we are not able to get that amount of skin. Where it is so easy to take it out. Within 6 hours after death, they have to take the skin out. And taking out the skin will not cause any disfiguration. Andre ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. From the thigh, from the behind the thigh or and the back, that skin is taken. So that will not disfigure the body. And they will nicely wrap up and give you the body will look the same. And of course you know that it won't hurt the patient also. So that is how it is done. And the skin bank, the moment we know that there is a person who wants to donate skin, if you just inform the numbers, I will give it to Shreyas, the numbers. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3182 Hassan is furthest from there, and we can always reach there within 4 hours and immediately do it. And they will immediately do it and then go back. They are not going to interfere with anything else. What is important is when you, all of us, I have already registered as a skin donor, not skin donor, whole body donor, but when we register we must also inform our family. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತೀರಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಕಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸು ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. So there is a site called Jeeva Sarthaka. The Karnataka government
ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಲೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ you to make it a big issue and put it all over the place that you are a skin donor, because many bad things also can happen. So I suggest that you tell your family, only your near family and your close friends, that you want to be a donor. Okay. So that is something that is very, very important. We all should be a donor, because it really nice to know that ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಐಸೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಆಸೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಗಿವ್ ಲೈಫ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ಗಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Somewhere we live after our life. Yes, we live after our death. We continue to live with somebody else. Yes. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3182 ಇದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಸಿದೆ. ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳುವ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3182 ಇದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಟರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಎಂಪವರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಎಂಪವರ್ ಎ ವುಮನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. It is not only the woman that is improved, the whole family, the whole society also improves. So what we have tried, we put only we didn't make too many projects anta madlilla. Adu modalnedagi giving sewing machines to women. So I hopefully it has made a good start, and we are going to give about 4 or 5 sewing machines, God willing, by September, October, like that. And all the clubs are expected to identify the women, at least 4 or 5 women, and they will be given the sewing machines, and they will be able to earn a living. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. So whatever it is, so that is our project, main project. Second one, which is not very easy to do, we are trying to give a driving license to women, 3-wheeler or 4-wheeler driving license, so that they can drive and then make and earn a living. Some people find it difficult to do all these things because family ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ they might see darkness and all that, ಲೇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಿಡಿತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಲ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಲಯಾತ್ರಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, that we have to conserve water. That is not a new thing. And we are trying to conserve these old water reservoirs which are there, which are now almost gone off. So that we are trying to revive those water, this thing. And also we are trying to create an awareness among children. Kids go to schools and then tell them about water conservation. How now toothpaste, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಟರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್?
ಸಿ ರೋಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಇದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಹಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉಂಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವರು ಇವನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದವರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಹಳೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದು ಹಳೆ ಏನಾದರೂ ಫೋನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ unused telephone, not landline telephones. They can also be used because all these electronic material contain very precious things like gold and other things which copper and all that, which can be used later on for doing something else. And not only that, adu sumare hige alla kade bisadidre, those things go into the soil and they pollute our soil and they pollute our underwater, and that is dangerous. It creates fumes, it's dangerous and everything. So, and it will damaging our health. So, we have to start thinking about it. It's going on in many other, like Norway, Sweden, Finland and other, it's become routine. You have electronic waste, dry waste and a wet waste. So, all these things are happening in other countries. We must try to wake up and think, oh yes, it will happen, doesn't really matter, all that. That's not the attitude we should have. Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, 5 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ರೋಟ್ರಿಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸುಮಾರು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಯರ್ಲಿ 90 ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟ್ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ? ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ಬಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ Dr. Girija and Dr. Geeta, we run the hospital. So ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ವೆನ್ಎವರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, then they will manage here. And it's always been done like that. And I've got some people whom I trust and are willing to come here when I'm not there. So ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ and will hopefully manage. Okay. Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಗೆ ನೆನಪಾಗೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಏನುಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನುಂಟು, ಏನು ಹೊಸತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ? ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, two important things is you must have a good speakers. Good speakers at not celebrity speakers, but I want people whom I have a great respect in, and people who can talk well in both Kannada or English, whatever. And then we should have for all 3 days. We have Friday, Saturday, Sunday, 6th, 7th and 8th. We have the whole conference is called Jaya Ho. Jaya starting with my name, Jaya Gowri, and Jaya Ho. We got suddenly we got the idea of Jaya Ho, and I think it was a nice idea because and they made a song. I would really, at this point, since I'm talking about it, I would like to thank Dr. Abhishek, son of Dr. Koradkal, our haleyaವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ಬಾಸ್ರಿ ಅವರ ಮಗಳು, ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಯ ಹೋ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಯ ಹೋ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಟ್ಯೂನ್, ಬಟ್ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜವರ್ಮಾ ಅವರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ದು ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ನಾವು ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್
andre ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ರೋಟರಿ. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋಟರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ DRR, that is District Rotaract Representative, is Mahalasa Kini from Rotary Club of Manipal Central and Rotaract Club of Manipal Central, and she is a very capable young girl, and she's learning to trying to bring all these Rotaract clubs together. Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಮಿಲೇನಿಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆನ್ಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಲೈಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದೇರ್, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ದಶಕದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ? I joined Rotary about 5 years after my my husband passed away, and at that time I didn't know what else to do. My children were small, and when people asked me before, immediately after he went away, join Rotary, but I didn't do it because my children were small, and but when they went to university, then I thought the house was empty. And I knew that I had to do something to take my mind and learn about things. I enjoy meeting people. I enjoy being with them, interacting, learning new things. So that is something that I enjoy in Rotary. And Nana teacher, Indra teacher avaru, Nana science teacher agidru. So she said she was a first lady president of our club, Rotary Manipal. So she told me, why don't you join Rotary? And so when she said, I said, okay, fine. No, I didn't really know what Rotary meant, and I thought, oh, they were all very, very great people, till I know that now I'm an ordinary person, and so everybody is ordinary person only. So when you get the interest and when you want to learn more and more about Rotary and get involved, when you get involved in the club activities, you learn to enjoy Rotary. When you get involved in the club projects, you learn to enjoy Rotary. Because you can see when one project, even the other day, just giving the sewing machine, those little young girls came feeling so happy. And then finally when you look at them, their happy faces, you feel, oh, this is something that we have done, nice thing we have done. And that is what is the gift of Rotary. ಮ್ಯಾಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಿರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್? Global grant is something that is done, it's called global because there must be a club from India, our club, and there must also be an international club from abroad. And we usually have certain clubs which we do global grants along with. So without an international club, you can't do a global grant. And the minimum that has to be value of the global grant is $30,000. So that, and then suppose you create something, you have $40,000, you have to there are certain requisitions. You can pay by cash or you can you can pay by DDF. DDF means District Designated Fund. When we pay some money to the Rotary Foundation, 3 years later 50% of it comes to back to the district. Back to the district, and that is called DDF. And out of that, 25% can be used for district projects, and 25% must be used for global grants. Okay. So if we get this DDF, then it is matched by Rotary Foundation also. It used to be matched 100% before, now it is matched only 80%. So if I get $100 DDF, then the Rotary Foundation will give $80 for us. So there are a lot of these calculations through which we can get a global grant. Not very easy, because even there many of the clubs in Rotary is not as active as it is in India abroad. Because here there are so many things that needs to be done in the community, whereas in many other foreign countries everything is already done by the government. So there's nothing much to do other than raising money for some institution or for old people's homes or things like that. So that makes things difficult. So they are not so active as we are, and as maybe I don't know if I can say not as committed as we are. They just want to raise the money and then give it to the developing countries or something like that. So there may be a little difficulty in getting a foreign partner, but if you do get, we have had not much difficulty because we have done so many global grants and we have got a very trustworthy foreign club.
So that is okay, but but the most important point is you must try to choose a topic, choose a project which is community based. I mean, something that the community really needs. Like the dialysis project you said, there are so many people dying from renal problems which require dialysis. I wish that the government also has a lot of these dialysis machines, because upkeep of dialysis machine is very, very difficult, and sometimes it requires expertise, and you don't have the expertise. All these machines are there and lying about and not being used. That is very, very sad. Sometimes I don't quite understand why is it so difficult to get the expertise. But it does happen, and all the people are the machines are lying there, people go there, not being properly used. So when we give something, it must be something that will really help the people. And if you want to do it for free, only the government can do it, I feel. Because if you do it for free for everybody, you can't sustain it. It costs a lot of money, and that is something we all need to realize. If you want to give some dialysis machine, we need to give something that can, at least for 5 years, it can give free treatment. That's what we need to. We need to create a corpus which will be about 23 crores if you have 3 dialysis machines over 5 years. So that is a huge amount of money, not very easily available. So these are the things that we need to talk about and think about when we do a project, whether it is the project of conserving a reservoir or something like that. We need to involve the government, and because whatever it is, we are just ordinary people, and we are also earning people. We cannot, crores and crores can't be spent. So we need to find people who can give the money to it, involve the government, and they also do things together. Unfortunately, government works a little bit slower than most people, so it takes time. So when we really got time they are able to involve ourselves, then it's already going on to the next person. So it's difficult. Okay. ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ವೈಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಫುಲ್ ನಾವು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೋಟರಿ ಯಾವ ಅವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್? See, like the Rotary has got 5 avenues of service. The first is the club service. That means the club service deals with all the club meetings, and they plan the meetings. They plan the whole year's meetings. Each one is given a responsibility in every meeting. And if the club service works very well, that club will always survive and do very well. The second thing is vocational service. Vocational service is when you try to recognize some other vocation, innobru kelsa, like a lawyer, a policeman, or somebody. You try to recognize their work and identify them, and then you try to recognize their work that has been done, and that makes them also feel very good about themselves. Oh, nan madida avargu sarthaka aitu anta ಒಂದು feeling irtade. And not only that, we learn from them. We learn what they are. Sometimes we see even the policeman standing in the rain, standing with and doing his work. We take, okay, fine. Some people will always say, look at him standing there. Enta ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. But their work also involves a lot of dedication and work to do. So we learn to recognize the problems that are available, problems are there in other vocations as well. Not only our vocations, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ. Everybody has got a problem in their vocation. And then you have the community service. In that service, we try to involve the community, help whatever way we can, maybe for education, maybe for, or mainly it is for education things that we really take into. And after that, we have the international avenue of service, and there we raise funds for the TRF. Or we can have youth exchange. We can get some students or somebody from a different district and then come to our district, and we can teach them. Some districts from a foreign country and then bring them, or from youth from our can go to a foreign country and then learn about their culture and their activity. So those are things like friendship exchanges there, youth exchanges there. They are all belonging to the international avenue of service. And the last thing is the youth service. That is where we bring into Rotaract and other things. Interact and our club. Interact are meant for children who are below 18 years of age. So the clubs, we interact with them. They are invited to our meetings. We involve our projects along with them, and then
then we teach them about the commitment to community. The problem is our children are growing up nowadays, which I feel is they feel they're becoming very self-centered. They want what marks you're going to get, what watch somebody is wearing, or what dress somebody is wearing, and they've not thought about community. As I said, there is time to give back. Even when you are a child, even where they must develop that feeling that they must, along growing by yourself, you must also grow with the community. There must be a feeling of we must serve the community and help other people. Because I've noticed in some places when I've gone many years ago, I went to a school and we had brought books for the school, and when we brought books for the school, all the children in boxes, and we are all pretty old, we can't carry those boxes, and I went to a good school and the boxes were there, and I called some children, let's take the boxes, but not one of the children came forward to take the boxes. And then after that, after I just raised my voice, then they came and took the boxes. But when I went to a government school, these children came running to me and took all the boxes, so I thought, what are we really teaching in all these elite schools? What are we teaching them? Self-confidence, or trying to feel that only when you get the first prize or the second prize, then you are really competent in other things. We must learn to be ground level, and then they must grow to learn to feel their responsibility to their family and responsibility to their community. Of course, ma'am. You ಹೇಳಿದ್ದು it's particularly true. Particularly ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂತಾದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರ್ತದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್? I am very poor in finances. So I don't really know, but there are very, very competent people in Rotary who are working with me. Our financial chair, our DGN, Rotarian Devanand, he is a chartered accountant, and also I have got the advisors, PDG Rajaram Bhatt, and my trainer for this year, PDG Abhinandan Shetty, and BN Ramesh. They're all chartered accountants and hoteliers and business, so they know a lot about it. So I rely on them to get anything. Like now we got, by God's grace, we have got the CSR fund from Bosch India, and to provide the sewing machines, and that required one Rotarian Manjunath, who really took a lot of interest, and because of their connections, we got the CSR funding. So we have lot of, when you're in Rotary, you have a lot of connections. You can always ask them for help, and that is a great advantage. Okay. Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದರ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗದೆ ರೋಟ್ರಿ ಫಂಡಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ? Just go to rotary.org. Rotary ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋದರೆ rotary.org ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋದರೆ you can give any donation online, and there's a column which says you can dedicate it to District 3182, or you suppose I am doing a grant for dialysis, you can also specify saying that I want to give the money for this program, and then you can do it. Okay. Yeah. ಮ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಜನ ರೋಟರಿಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಸೇರಬೇಕಂತದ್ದು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ರೋಟರಿ. I know how to organize things, and I enjoy meeting the people and to learn about them, being friends with the nice people, and you learn also to develop tolerance. Our founder, Paul Harris, he in 1911 he said, if you want to describe Rotary in one word, he said it is tolerance. You learn to tolerate people. You like people, but people are never the same, and there will be always irritating people. There will always be not so nice people, and you learn to tolerate them, and then you learn to get along with them, and then you take the good things and leave out the bad things. So these are some of the things that I have learned through Rotary, and I learned to be patient, because things require patience when you want things to be done, and that requires patience. So I learned these things. I think I'm a better person after joining Rotary.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಟೈಮನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೇಯಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ವರ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ.